pray. 기도합니다. Dear God, thank you because we are gathering today here. 오늘 하나님 모이게 하심을 감사합니다. Prepare our heart, prepare our mind, prepare our ears to listen your greatest voice. 하나님의 음성을 들을 수 있도록 우리의 마음과 귀와 모든 것을 열어주옵소서. All Satan's forces who is trying to block us to be concentrated in you through the worship will be brought down in the name of 이 Jesus. 시간에 예배드리지 못하게 만든 모든 흑암을 예수 그리스도 이름으로 무너지게 In the 하옵소서. name of Jesus Christ I pray. 예수님 Amen. 이름으로 기도합니다. Today's title is the word of the gospel that make you victorious. 오늘 말씀 제목입니다. 승리시키는 복음의 말씀입니다. The word of the gospel. It's a little bit long, right? That make you victorious. And as the same as our pulpit message, Isaiah 59:21 was reading this Bible verse. The word of the gospel that make you victorious. I choose this title 하나님의 말씀만이 우리에게 승리를 가져다 주는 것이기 때문에 오늘 제가 말씀 제목을 이렇게 한번 잡아봤습니다. It's a little bit different, right? As our pastor gave us the title last week. 지난주에 저는 우리 담임 목사님의 말씀하고 제목은 조금 다르긴 한데 This is my conclusion. That's why I chose this Bible, this title. 제가 이 제목이 여기 최종의 결론을 내는 말씀이기 때문에 이렇게 제목을 잡아봤습니다. The reason why believers fail. 우리 왜 믿는 자들이 실패할까요? 그 이유가 Our pastor was studying about that last week, right? 지난주에 우리 정수 목사님도 그렇게 말씀을 And 주셨는데요. he said because they don't hold into the word of God, 그들에게 사실은 하나님의 말씀을 잡지 않기 때문에 because they don't believe in the word of God. 사실은 하나님의 말씀을 믿지 않기 때문에 Jesus, who is with us, because they don't really believe in this, continually believers fail. 예수님은 실제로 우리와 함께 하시지만 우리가 그 그리스도를 붙잡지 않기 때문에 끊임없이 실패하는 거죠. I just hold into the word of God and start to go to the field. 그래서 제가요 그냥 저는 말씀만 딱 붙잡고 현장에 나갑니다. Lord, during this week, make me the believer who really believe in you. 하나님 오늘 한 주 동안에 정말 하나님의 믿기로 작정되지 믿게 해주옵소서. Really make me the believer who correctly hold into the pre-topic and into the word of God. 그리고 정확하게 그냥 붙잡고 이 말씀을 전달하게 해주옵소서. 기도합니다. In other words, I see the reason why believers continually fail. 제가요 이제 좀 다르게 말하면 왜 끊임없이 신자들이 오늘 이렇게 실패를 하는지를 제가 봅니다. I don't know if you maybe once was feeling about this before. 제가 여러분들이 이 전에는 지금까지 이 부분에 어떻게 생각하는지 잘 I 모르겠지만 keep coming to church, but I don't have any answer. 나는 이렇게 교회를 쭉 해서 다녔지만요 이유를 잘 모르겠더라고요. I joined Darapan or Bible studies in the field, but my life is going like the same. 저는요 계속 주간에 다락방 참석하고 예배도 참여하지만 나는 이 인생의 실패를 계속 해왔어요. Even for many years, I was being a Christian, but my life don't change. 심지어는 내가 그 전에부터 시작해서 쭉 그리스도인으로 기독교인으로 살았지만 나는 내 인생은 변하지 않았어요. And I don't feel like really God is answering me. 그래서 하나님이 나한테 진짜 응답 준다는 생각이 도저히 안 들더라고요. Something is wrong, right? 네, 뭔가가 잘못된 거잖아요. This is the reason why believers fail. 자, 이게 왜 신제가 실패하는지에 대한 이유입니다. I find two reasons. 제가 두 가지 정도로 한번 찾아봤는데요. The first one is incorrect faith. 첫 번째는 잘못된 믿음인 것 같습니다. And the second one, they have incorrect prayer. 두 번째는요, 잘못된 기도 때문인 것 같습니다. Because these things, we cannot enjoy correctly the gospel. 왜냐하면 이런 두 가지는요, 사실은 복음을 잘 누리지 못하게 만들거든요. If we don't understand these two things really well, the work of faith becomes really hard for us. 예, 우리가 이 부분 두 가지를 제대로 깨닫지 못하면요, 우리의 신앙생활이 어려워집니다. Going church becomes really hard. 그리고 이 교회 가는 것도 이제 막 힘들어져요. Praying to God becomes really hard. 그리고 하나님 앞에 나가서 기도하는 것도 어려워집니다. And even I pray, I don't see any answers. 그리고 기도도 하는데 응답은 없어요. Incorrect faith, incorrect prayer. 잘못된 믿음, 잘못된 기도. This is the reason why believers fail. 이게 바로 신자가 실패하는 이유입니다. I will explain this with Matthew 16 from 13 to 15. 마태복음 16장 13절에서 15절입니다. Who the people say who I am? 사람들이 나더러 누구라 하느냐? Jesus asked this
to his disciples, 예수님이요 제자들에게 물으셨습니다. what the people around say who I am. 사람들이 나를 누구라 하느냐? And some people say, oh Jesus, you are like John the Baptist. 아 사람들이 세례 요한이라고 합니다. Baptist. Some people say that you are like John the Baptist. 사람들이 예수님 당신은 세례 요한이라고 말합니다. Why? Because John the Baptist, he was doing really good things for the prosperity of the people. 왜 그럴까요? 사람들에게 이제 세례를 주면서 복 빌어주니까요. So he was really focused in really prosperity 그러니까 뭔가 잘 사는 거, 복 가져다 주는 데에 대한 for the 의미입니다. society. 그 사회에. John the Baptist was really focused on this. 그래서 세례 요한은 여기에 이제 초점을 맞춘 자였죠. Also, Jesus was doing this kind of 물론 things. 제자에게 예수님에게 이런 면도 있지요. That's why some people were saying, you are like John the Baptist. 그래서 사람들이 예수님 보고 예수님이 당신들은 세례 요한이라고 말합니다라고 Other 하는 people- 이유입니다. Other people say, no, you are like Elijah. 아니요, 다른 사람 아니 당신은요 엘리야입니다. Elijah was someone really focusing mysticism. 왜냐하면 이 엘리야는요 신비의 의미가 있죠. I don't know why my English is getting short these days. 오늘 왜 이렇게 영어가 잘 안 되는지 모르겠어요. Mysticism. Everything must be a physical experience. 그 모두가 전부 육신적인 경험에 관한 This is 것입니다. mysticism. 이게 이제 신비에 관련된. In my walk of faith, I must experience something physically. 내가 말했을 때 이런 기적적인 신비한 이런 경험. I'm praying to God and worshiping to God, but I must feel like a fire or something in me. 내가 막 기도하고 찬양하는데 내 몸에 막 불 같은 뭔가 체험이 막 있었던 거야. This is mysticism. 이게 바로 신비입니다. All my work of faith, all my faith must be experienced in a physical way. 그러면서 내가 하는 모든 신앙생활에 이런 육신적인 어떤 체험 같은 거에다 막 연기를 지. Then I need to jam in the worship, 그래서 내가 이제 이 예배 속으로 막 찬양 속으로 막 깊이 들어가. and I need to jam and sing and pray and dancing. 그리고 막 춤추고 막 흔들고 막 그렇게 하는 거죠. Then I can experience something physically. 그러면서 몸이 육신적으로 뭔가 찌릿찌릿 경험이 왔다. This is mysticism. 이게 바로 신비입니다. I have to jump when I'm praising. 내가 막 찬양하면서 막 뛰고 막 이렇게 하는 거죠. This is incorrect. 이건 잘못된 겁니다. Of course, if we enjoy the gospel, if we can jump during the praise time, it's really a blessing. 예, 물론 우리가 예배 드리고 찬양하다가 은혜 받아서 그렇게 될 수도 있겠죠. But it must be our basics for our work of faith. 하지만 이게 우리 신앙생활의 기본이 되어서는 안 됩니다. What I'm saying is not something absolute. 내가 물론 따라올 수 있는 결과는 있을 수 있습니다. Because there is people also who doesn't have legs, 그럼 만약에 다리 없는 사람들 못 뛰는데 어떡합니까? so they cannot experience the power of God. 그럼 그런 사람들은 그러면 성령의 능력을 체험하지 못한다는 말입니까? It's not talking about that, right? 제가 그 부분에 대해서 하려는 말이 아니지요. So, because you are really happy and thankful because Jesus Christ, if you jump when you praise the Lord, then it's fine. 예, 여러분이 너무 그리스도가 좋고 행복하고 기쁘면은 여러분 찬양하다가 물론 뛸 수 있죠. But if you just jump to experience something that God will give to you, then it's mysticism. 근데요, 하나님이 주신 게 아닌데 여러분 그런 체험을 만약에 해서 막 뛰고 한다는 것은요, 올바른 것은 아닙니다. I will make another example. 제가 예를 한번 들어볼게요. Sometimes we are praying. 우리가 때로 이제 기도를 하잖아요. When we pray, sometimes we can fill our lives with the Holy Spirit. 그런데 이제 기도하다가 막 성령의 역사를 막 이렇게 And 체험하게 돼요. we can speak in tongues. 그러면서 우리가 막 방언도 말하게 되고, Is that right? 이렇게 옳은 건가요? Paul also was speaking in tongues many 예, times. 물론 사도 바울도 방언에 대해서 얘기를 언급하긴 했지만 If you are praying and the Holy Spirit gives you the feelings to speak in tongues, you can speak in tongues. It's completely right. 예, 여러분은 기도하다가 방언을 받았는데 그 방언을 꼭 받았다고 해서 기도가 된 것이라고 말할 수는 없습니다. But if you go to prayer to feel or to speak in tongues on purpose, then it's mysticism. 예, 여러분 만약에 기도하기 위해서 막 방받기 위해서 기도하고 이렇게 된다면 여러분 신비인 것입니다. What I'm saying is we must focus everything on Jesus Christ. 제가 지금 말하려고 하는 요점은요, 모든 것이 그리스도의 초점이 맞죠. We must have the color of the gospel. And with that color of the gospel, everything is fine. 그래 우리가 복음에 먼저 기본이 되어 있을 때는 모든 것이 다 괜찮다는 것입니다. Other people say like you are like Jeremiah. 또 다른 자들은 예레미야라고 말합니다. Who was Jeremiah? 그 예레미야는 뭔가요? Was someone really humanistic. 네, 우리가 굉장히 인간적인 거죠. He was also having many tears. 그리고 Right? 눈물을 많이 흘린 자. He was praying 기도를 많이 하고 for the good things. 그래서 선한 아주 좋은 일을 많이 하고 Sorry.
good things. Is this bad? 이게 그 나쁜 건가요? It's really good things, right? 예, 물론 나쁜 건 좋은 거긴 하지요. Feel sorry for someone is something bad. 그 나쁜 것은 아니잖아요, 그죠? 나쁜 So when disasters happen, I can feel sorry for these people. Is something bad? I think it's something really good, 예, right? 뭐 어떤 나라에 재앙이 오고 막 자연재해가 왔을 때 너무 마음이 안 좋고 기분이 안 좋잖아요. 그게 잘못된 거예요? 아니에요. 물론 그렇게 마음이 그럴 수 있죠. But what you must know is that because you feel sorry, they will not save them. 근데 여러분 알아야 될 것이 내가 그에 대한 마음이 아프다고 해서 그것이 여러분 그것을 구원하는 것은 아니잖아요. Because you have tears, it doesn't mean that it will save them or help them. 여러분 물론 눈물을 흘릴 수 있지만 그 눈물이 그 사람들을 살리고 돕는다는 건 아니잖아요. Because you help them and do good things to them, or you are kind with them, it doesn't mean you will help them or you will save them. 어떤 사람들에게 그 사람들을 돕고 뭔가 필요한 것들을 좋은 일을 한다고 해서 그 사람들을 구원하는 건 아니잖아요. Only Jesus, 오직 예수 그리스도요. only Christ. 오직 그리스도여야. Because only Christ has the authority to save me from Satan, sin, and open the way to me God. 왜냐하면 오직 사단만이 죄의 문제를 해결하고 귀신의 문제를 해결하고 천국에 가는 길이 있기 때문입니다. Jesus also has these all things. 근데 예수 그리스도 바로 이 모든 것을 세 가지를 가지고 있는 분이죠. But this wasn't the message of Jesus Christ. 이거 바로 예수 그리스도의 메시지입니다. Jesus was doing many miracles. 물론 예수님도 많은 기적을 일으켰죠. He was healing also many people. 그리고 많은 사람들을 고치고. But it wasn't the answer that Jesus bring to their lives. 근데 이것이요 예수님이 이 세상에 생명을 주기 위한 유일한 이유가 되는 건 아닙니다. Some other people say that Jesus it was like one other of the prophets. 그리고 또 사람들이 여러 선지자 중에 하나라고 합니다라고 말합니다. What is this? Is the law? 율법. The law. No one can fulfill the law 100%. 또 어떤 사람도요 율법을 100% 완성하는 사람은 없습니다. If it is like that, so if we can fulfill the law by ourselves, we don't need about Christ. Then 그래서 우리 힘으로는 절대 이것을 이룰 수 없기 때문에 그리스도여야 한다는 것이죠. for all of them have seen the full soul of the glory of 왜냐하면 God. 모든 인간이 다 죄를 범하여서 하나님 영광에 이르지 못하더니라고 말하고 있잖아요. You cannot fulfill the law by yourself. 우리 여러분 자신 스스로는 이 율법을 절대로 완성할 수 If you can fulfill 없습니다. the law that is in the Bible, you will receive salvation. 그래서 성경 말씀에는 우리가요 이 그리스도 중에 있으면 구원을 받는다고 말하고 있습니다. You will receive salvation if you are able to fulfill the law by yourself. 여러분 스스로 만약에 이 율법을 완성할 수 있다면 여러분 방법이 있겠죠. But because we cannot fulfill the law, God sent an answer that is Jesus Christ. 우리 힘으로 율법을 완성할 수 없는 걸 아시기 때문에 하나님은요 이 율법 완성자로 그리스도를 보내셔서 완성하신 것입니다. People have this kind of incorrect faith. 근데 사람들은요 이에 대해서 좀 잘못된 믿음을 가지고 They 있어요. come to church and focus into other things, but no in Jesus Christ. 그래서 사람들이 교회에 와가지고 요런 곳에만 부분적으로 초점을 맞추고 그리스도의 초점을 못 맞추고. That's why my life it looks like it's going into the same way continually. 그래서 내 삶이 끊임없이 똑같이 이렇게 계속 가는. It looks like I don't have any answer. 그러면서 내 삶에 기도응답을 못 받는 거죠. I don't have any answer to share even to non-believers. 그래서 내가 다른 불신자에게조차도 내가 나눌 수 있는 그런 증거거리가 없는 Oh, 거예요. do you like to go church? 내 교회 가는 거 좋아? Oh, it's fine. 그래 괜찮아 좋아? But why you're going church? 근데 왜 교회 가는데? I don't have any answer to that. 그때 내가 이제 대답할 말이 없는 거죠. There is no any spiritual answer that we receive in this way. 왜냐하면 정확하게 응답받은 것이 없기 때문입니다. I bless all of you, so correctly you can put your faith. You are all in only in Jesus Christ. 여러분 모두 그리스도의 모두 초점 맞추는 바른 믿음을 가지기를 바랍니다. The second reason why believers doesn't have victory in their lives is because they are doing incorrect prayer. 두 번째 이유로 왜 불신자들이 그들 삶에 성공하지 못할까에 대해서 두 번째가 잘못된 기도. In Matthew 6:33, 마태복음 6장 33절 말씀에 it says that seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will give Him to you as well. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 모든 것을 너희에게 더하리라 라고 말하고 있습니다. But believers only we pray for physical things. 근데 신자들도 보면 육신적인 것을 구하기 위해서 막 기도를 합니다. The prayer that Jesus told us to don't do, we keep doing continually. 예수님이 그렇게 해주세요라고 기도하면서 이제 계속 신앙생활하는 거죠. Jesus is saying, don't do that kind of prayer, but we continually do that. 근데 예수님 말하기를 그런 걸 가지고 기도하지 마라라고 말하고 있습니다.
The prayer that Jesus told to us to don't do that, continually believers are doing that kind of prayer. 우리 보고 그런 기도를 하지 말라고 하죠. 우리가 해야 되는 기도 있다는 거죠. But Pastor, I also need these kind of things. 근데 나 전사님, 목사님, 나 이거 필요한데요. I need also, and these whole things must be fine for me as well. 내가 이런 게 필요해요. 이렇게 돼야지 내가 제대로 할 수 있어요. Yes, in Matthew 6:33, it says, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things also will be given to you as well." 근데요, 이 마태복음 말씀을 보면은 너희가 먼저 이런 걸 구하지 말아라고 말하고 있습니다. Which kind of prayer we must have? 우리가 먼저 해야 되는 기도는요, Is the covenant prayer. 언약 기도입니다. Start to do the prayer holding into the covenant of God. 여러분, 하나님 주신 언약을 붙잡고 하는 기도가 되어져야 됩니다. What is the covenant of God? The covenant that really God completely save you. 여러분, 하나님 언약이 무엇입니까? 하나님 언약 주신 것은요, 여러분을 완벽하게 해방시키는 It's the 말이었습니다. thanksgiving, 감사하죠. especially because the salvation. 이게 바로 구원에 대한 받은 것에 대한 감사입니다. Lord, thank you for Jesus Christ. 하나님 그리스도 보내주셔서 너무 감사합니다. Thank you because the law of life set me free from the law of sin and death. 생명의 성령을 위해 죄와 사망으로부터 나를 해방하신 것 감사합니다. Thank you because you sent Jesus Christ to solve the problem that I couldn't finish by myself. 내가 내 자신 스스로 해결할 수 없는 이 문제를 해결하기 위해 그리스도를 내게 보내주셔서 감사합니다. Thank you because by believing in Jesus Christ, I completely free from my spiritual problem. 내가 그리스도 믿는 이것 때문에 내 모든 문제에서 완벽히 해방하게 하심을 너무 감사합니다. Thank you because by believing in Jesus Christ, I completely free from my family problem. 내가 이 그리스도를 믿는 이 믿음 때문에 내 가정에 내려오는 이 문제에서 해방하게 하심을 감사합니다. Then continually start to look the Word of God, 그러면서 하늘 말씀을 보는 거죠. the flow of the Word of God. 말씀의 흐름을 타는 겁니다. Start to see really carefully the public message. 그리고 바로 구주를 강단 말씀을 이렇게 타는 거죠. What is the word that God gives you for this week? 하나님 이번 주에 내게 주시는 말씀을 읽는 그 말씀입니다. And go really deeply inside of the word. 그러면요 다른 말씀 흡수고도 가요. Concentrate really deeply into the Word of God. 그러면서 말씀에 깊이 들어가는 거죠. Oh, God give me this word for this week. 이번 주에 하나님 내게 이런 말씀을 주셨어요. He want to me to receive this answer with this word. 이번 주에 말씀 통해서 내게 이런 답을 하나님 받으러 하시는구나. He will fulfill this word in my life for this week. 네, 이번 주에 내 삶에 하나님 이 말씀을 성취하게 하시고. Go really constantly, really focus onto this. 그러면서 이거에 내 집중해가지고 이 속으로 들어가야 되겠다. Then many words of healing will start to 그러다 come to 보면요 you. 많은 치유가 여러분에게 일어나기 시작합니다. People think they need other things. 사람들이요 다른 걸 이렇게 막 보내요. People need to think, I have this difficulty, so I need this and this. 나 지금 이런 어려움이 있기 때문에 요거 해결하기 위해서 요거하고 요거 좀 필요해. Because it is really hard for me. If I have more money, it should be fine. 내가 지금 이런 문제가 생겼는데 이거 돈 좀 더 있으면 내가 해결할 수 있는데. Or if I'm able to study a little bit more, I will get a better job. 내가 공부 조금 이렇게 더 잘하면 내 성적 더 이렇게 올라갈 수 있는데. So then my life will be more comfortable. 그러면 내 인생이 좀 더 좋아지겠지. This is the thinking of the people. 이게 바로 사람들이 생각하는 As incorrect things. 잘못된 생각이죠. Continually, they are a slave of the physical 이럴 things. 때는 육신적으로 계속 노예로 돼. If a believer don't pray, they will become a slave of the physical 이런 things. 것들을 위해서 기도하죠. 이런 것들 전부 육신적으로 하는 기도라고 말합니다. Continually, we are going for the physical things. 우리가 이런 끊임없이 이런 육신적인 것에 계속 기도를 하고 The 있어요. prayer that Jesus told us to don't do that. 그런데 예수님은 그런 거 가지고 너무 기도하지 말라고 말하고 있습니다. If you go really deeply into the Word of God, 여러분 진짜 하나님 앞에 깊은 기도 속으로 you will start to see that all answers are completely inside there. 모든 것이요 연약 속에서 다 성공하는 것이 되는 걸 볼 겁니다. It's been long time since I don't pray for other things. 제가 그 전에는 이렇게 진짜 기도를 알지 못하고 기도했었어요. I don't pray for other things from long time ago. Just going, holding and praying for the Word of God. 저는 오직 말씀을 붙잡고 여기 속에 집중해 들어가서 기도합니다. Because for me, it's really more than enough. 저는요 이것 이상으로 필요한 게 없거든요. If the Word of God become fulfilling my life, I can find true happiness in there. 저는요 제 인생 속에 이 말씀이 성취되면 저는 거기서 행복을. There is nothing that is making me more happy than just seeing how God is fulfilling the Word of God in the 하나님 field. 하나님의 말씀을 현장 속에서 이렇게 성취하는 것을 보는 것 그 이상과 제게 더 행복한 건 없어요. It gives me a lot of healing. 제게 이게 바로 저에게는요 치유거든요. Then your future will change. 그러고 나면 여러분의 미래는 바뀝니다. Yesterday, I met a few people, 제가 어제 어떤 몇몇 사람을 만났는데요. non-believers. 여기 불신자입니다.
I don't know them. 저 잘 모르는 사람이에요. 저. I don't know their past. 저 그리고 그들의 과거도 어떻게 살았는지 Maybe 몰라요. they was facing many difficulties. 그리고 물론 뭐 많은 어려움이 있었겠죠. Maybe with many hardships they came to Korea. 그래서 많은 그 어려움 때문에 여기 한국에 왔겠죠. I don't know if they make something really bad thing. 그래서 그 사람들 가지고 아주 안 좋은 그런 것도 전 잘 몰라요. I don't know if they make a big sin or a small sin with our eyes. 그 인생에 아주 많은 큰데 줬는데 조그맣게 줬으니까 그런 것도 저는 좀 몰라요. I don't know them. I don't know them. 네, 그들에 대해서 저는 아는 바가 없어요. But I told them, 근데요, 제가 그들에게 이렇게 말했어요. I don't know where you come from or I don't know your past, but if you believe in Jesus Christ, I can tell you your future. 네, 당신이 과거 어떻게 살았는지 내가 전혀 모르겠지만 당신 정말 예수님을 만나면 당신 말 살려봐. People think that they need other things, but if you believe in Jesus Christ, I can tell you what is your future. 사람들은 많은 육신적을 구하지만 내 당신한테 하나를 말해줄 수 있는데 정말 예수 그리스도 만나면 당신 해답을 얻을 수 있다. Because it's in the Bible. 이게 성경에 적혀 있다. It's the promise, the covenant that God gave to us. 하나님 우리에게 언약으로 주신 약속이다. When we believe in Jesus Christ, we completely pass from death to life. 우리가 예수 그리스도 믿으면 사망에서 생명으로 옮겨지는 거다. I pray and believe that you can enjoy this kind of blessings. 여러분도요 이 기도를 누리길 바랍니다. Why? Because there is a I'll put here authority. 왜 그렇습니까? 권세. Authority who is in the name of Jesus. 예수 그리스도 이름으로 주어지는 권세. Yesterday I went to visit other Spanish, one guy from Peru. 제가요 어제 페루에 출신의 어떤 남자 한 명을 만났거든요. They told me he was sick. 자기가요 이렇게 아프다고 저한테 말하더라고요. During 1 year he cannot work anymore because he's sick. 그래 아파가지고 1년 동안 이제 일을 못 한 거예요. So how hard must be for him, right? 그러니까 그 사람한테 그 상황이 얼마나 힘들겠어요. He is living in overseas. He came to work, but he cannot work because he's sick. 그래 돈 벌려고 한국에 왔는데 아파가지고 돈도 이제 못 벌게 되는 상황이 된 거예요. For 1 year. 그 1년이나 말이죠. It's really many have a lot of painful. 그래가지고 이제 얼마나 어려움이 있겠어요, 그죠? He was thinking that he need many other things. 근데 이제 그래서 많은 게 필요할 거라고 그 사람은 생각했겠죠. He need money. He need to eat. He need a place to stay. He need many things. He said. 먹고 살고 이제 일하려면 돈도 많이 필요하다고 생각을 했겠죠. But for the last 20 days, he was praying to God. 근데 그 사람이요 이제 계속 기도를 한 거예요. It's been long time since he didn't pray to God. 근데 그렇게 그 오랫동안 그 전에는 이렇게 기도를 하지 못했었거든요. But he said, I can't do this anymore. 나 이제 더 이상은 난 할 수 없다. With tears, really, God, help me. 그래서 막 눈물이 나면서 하나님 진짜 도와주세요. I want to restore my relationship with you again. 그러면서 하나님 당신과의 관계를 다시 내가 회복하기를 원합니다. In that moment, I met him. 그때 모르고 있을 그때 제가 그 사람을 만난 거예요. I said the gospel to him. 내가 그 사람에게 복음을 전했죠. And he said, then what can I do to change? 그러면서 그 사람 말하다 내가 어떻게 이렇게 바꿀 수 있겠냐. Just believe in Jesus and you and your household will be saved. 주 예수를 믿으라. 그래야만 너와 네 집이 구원을 얻을 것이다. Really, if you believe with your heart and confess with your mouth that Jesus is the Lord, you are saved. 네가 마음으로 믿어 의에 이르고 입술로 신하여 네가 구원을 얻는다라고 제가 그 사람에게 말했어요. In this moment, if you are able to believe in this Jesus Christ, all your problems completely will start to be solved. 네가 이 시간에 예수가 정말로 그리스도인 걸 고백하고 믿으며 영접하면 네가 하나님 자녀되는 권세를 얻는다. You was facing many hardships during all your life, but today is the day that everything will start to change. 네가 지금까지 인생 살아가면서 너무 많은 어려움이 있었겠지만 지금 이 순간에 네가 그 문제를 해결하는 순간이다. Maybe you have been trying to escape from a problem your whole life. 네가 인생 살아오면서 그 문제에서 네가 따져나오려고 네 스스로 많이 노력했겠지. Maybe from Peru, running away from many problems, you came even here to 네가 Korea. 페루부터 많은 문제가 있어서 그 문제 피해보려고 네가 여기 이 땅에 왔겠지. But still, hardships are facing 하지만 니는 your 여전히 이 life. 땅 이 나라에 와서도 어려움이 계속 니는 있잖아. You don't have any power, any authority to escape from that. 너는 그 문제에서 절대 빠져나올 수 있는 힘도 권세도 너는 없잖아. Completely, your state, spiritual state is inside of the curses. 니는 바로 재앙과 저주의 그 속에 니는 여전히 있기 때문이야. The only name given to earth for this to us to set us free from this is the name of Jesus. 이런 일에 해결받을 수 있는 이름은 이 세상에는 예수 그리스도 말고는 없다. Is that name 그 이름 in Acts 4:12. 사도행전 4장 12절 Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다라고 말씀하고 있습니다. Philippians 2:10. 빌립보서 2장 10절 말씀해 보면요. All
means all knees in heaven, in earth, and under the earth will bow down before the name of Jesus. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 땅 안에 모든 것이 예수 그리스도 이름 앞에 무릎 꿇는다고 말하고 있습니다. In Matthew 28, from 18 to 20, 마태복음 28장 18절에서 20 말씀은 all authority in heaven and earth has been given to me. 하늘과 땅의 모든 것을 나에게 주셨으니 라고 말하고 있습니다. It's the authority. 바로 하늘에 주신 권세입니다. Because people have this incorrect prayer and this incorrect faith, continually they cannot enjoy the gospel. 사람들이 이렇게 잘못된 기도와 잘못된 믿음을 가지고 있기 때문에 그들이 기도에 대한 응답이 없는 것입니다. This is why we must arm ourselves with the gospel. 이것이 우리가 복음으로 우리 자신을 무장해야 되는 이유입니다. There is a word of the gospel that it makes me victorious continually. 여러분에게 승리를 가져다 주는 바로 하나님의 말씀이지요. There is a word of God, the word of the gospel, who make me have victory continually. 나에게 승리를 계속 가져다 주는 바로 복음의 말씀입니다. Matthew 16:16. 마태복음 16장 16절입니다. Again, Jesus asked the disciples, 다시 이제 예수님이 제자들 또 묻습니다. people say that I'm someone like this. 사람들이 이렇게 세 가지, 이렇게 네 가지 그 중에 한 사람이야. 그래 나에 대해 그래 말하지. But know the people, how are you, my disciples? Who do you say who I am? 근데 그 사람들 놔두고 그럼 너희들 제자 너희들은 나를 누구라느냐? I pray you can make a conclusion in Christ. 그러면서 이제 결론적으로 그리스도에 고백하죠. In that moment, Peter confessed, 그 순간에 그리스도를 고백하지 못할 때에 you, 베드로가 Jesus, 고백합니다. are the Christ, the Son of the living God. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. What is that means? 그럼 무슨 뜻입니까? You are the true King, 당신이 참 왕이라는 거죠. the Messiah, the one who must come to destroy the devil's work. 사단의 권세를 멸하기 위해서 오기로 했던 그 예언된 참 왕. You are the true priest, 당신이 참 제사장입니다. the one who must come fulfilling the covenant to set me free from the sin. 나를 죄로부터 완전히 해방할 그 예언된 그 참 선지자. You are the true 참 제사장. prophet 당신은 참 선지자입니다. who lead me and open the way to set me free from all curses. 나를 모든 재앙으로부터 나를 끄집어내서 나를 해방하는 그 참 제사장. If you are 참 able 선지자. to enjoy this every day, 여러분 매일 누려야 되는 내용입니다. really enjoy the gospel every day. 여러분 복음을 정말 매일 누려야 합니다. If you are able to enjoy the gospel every day, this gospel will give you victory 여러분 continually. 매일 삶 속에 이 복음을 정말 정확하게 매일 누린다면 여러분 승리할 수밖에 없습니다. As you enjoy and confirm this more and more in your life, 여러분 삶 속에 이 복음을 점점 더 많이 계속적으로 여러분 복음을 누려야 됩니다. as you are enjoying this more thanksgiving will be in you. 여러분 이 복음을 계속 누리면 누릴수록 여러분 속에서 감사가 계속 나올 것입니다. As you are able to check this in your life more and more faith will be in you. 여러분 삶 속에 이 복음을 계속적으로 확인해 나갈수록 여러분에게 Then your spiritual power also will grow up. 치유가 일어나고 여러분에게 영적인 용건이 생기는 것입니다. Conclusion. 결론입니다. I really pray that you can find really my prayer. 여러분 진짜 나의 기도를 여러분 모두가 찾기를 바랍니다. Not this kind of incorrect prayer. 이렇게 잘못된 믿음에 대한 그런 기도 말고요. The prayer who have the contents of the covenant of God. 하나님 주신 언약의 내용을 가진 그 기도입니다. This kind of prayer. 이게 바로 기도지요. It's the prayer that when you pray, you can receive spiritual strength. 여러분 이렇게 기도할 때 여러분이 영적인 힘을 가지게 됩니다. Why? 왜 그럴까요? There is a reason why you must find your prayer. 여러분 기도를 여기서 찾아내야 되는 이유가 If you are able to find your prayer and enjoy the time that you are praying to God, 여러분의 기도를 찾는 그 방법과 시간을 여러분 찾아야 합니다. if you have this kind of prayer with you, this is the best or the faster way to change what is imprinted in you. 여러분들이 여러분 기도를 찾는 그때에 여러분에게 각인된 것이 바뀌는 겁니다. In the moment that you find the prayer that you can receive strength, your root start to change really quickly. 여러분 영적 힘을 얻는 여러분의 기도, 나만의 기도를 찾아야 여러분 뿌리가 바뀌는 Your 겁니다. lifestyle start to change. Your nature start to change. 그때 여러분의 이 삶의 스타일도 그때 바뀌는 것입니다. 체질도요. Really, I really pray that you can find my concentration time. 여러분 모두가 나의 집중을 꼭 찾기를 바랍니다. You must have this in your life. 여러분 삶 속에 이거 나의 집중 꼭 찾아야 합니다.
through the 32 days. 요 3오늘을 통해서 말이에요. In your prayer, your word, and evangelism. 여러분의 기도, 여러분의 말씀, 여러분의 전도입니다. You don't know how fun it is find something in the Word of God and trying to apply it in your life. 여러분 삶 속에요. 이렇게 세 가지를 계속 적용하면서 얼마나 이거 재밌는지 몰라요. I found a lot of fun in there. 네, 저 이렇게 하면서 저는 굉장히 재밌어요. These days, Pastor Liu is talking to the Word of God. 여기 유목사님들 보니까 그 말씀 이렇게 적고 다니시더라고요. 말씀 기록? 말씀 기록장 이렇게 He say about that. I don't know how to say that in English exactly. 그렇게 해서 다니시더라고요. He's talking about this continually. 그러면서 이제 이 부분에 대해서 계속 So 얘기를 하시더라고요. how can I do that? I just go in my time of concentration and try to apply the message continually in my life. 내가 이 말씀 어떻게 주겠는지 몰라야 되는데 나만의 방법으로 계속 찾아 나가는 거예요. Why I should do this and how I can do that continually. I think about this. 내가 이걸 해야 되는데 이건 어떻게 하면 될까? 계속 끊임없이 생각하는 거죠. How can I go inside of this flow, the word continually? I just think about this. 말씀 속에 흐름을 탄다는 거 이거 어떻게 하는 거지? 계속 생각해 보는 거죠. It's so fun. 굉장히 재밌어요. Because when you go, you live your life, something starts to happen. You start to see many things. 여러분 이렇게 인생을 매일매일 이렇게 살다 보면 많은 일들이 있어요. In this morning I was just meditating in this and this, but it started to happen in the afternoon. 내가 아침에 일어나가지고 이런 거 말씀 이렇게 묵상하고 그 말씀 봤는데 오늘 이런 일이 일어났어. Yesterday, for example. 자 이렇게 제 이제 예를 들어서요. Yesterday, 어제 Saturday. I don't know if you did the prayer journal. In the prayer journal, the title was Regional Evangelism. 그 기도수첩에 어제 읽었네요. 보면 지교회 지역 전도. 지역 전도 어제 이제 기도수첩 내용이었습니다. 한국말로 지역 전도 맞죠? 지역 전도. 지역 복음화. 예. In English, Regional Evangelism. 네, 어제 이제 기도수첩 내용인데 지역 전도입니다. I was praying for 1 week for this field in Cheongdo and Miriam that I used to go on Saturday. 제가 이제 어제 청도하고 미련 쭉 가면서 그 전부터 그렇게 다녔었어요. So, in the morning when I opened the prayer journal, it was talking about the regional evangelism. 제가 아침에요 그래가지고 기도 수첩을 딱 폈는데 거기에 보니까 지역 전도 이게 타이틀이 딱 보이더라고요. This is. 그래 봐라 이거다. This is the word that is going to be fulfilled today in Cheongdo and Miriam. 오늘 내가 전도 미량에 전도 나가는데 하나님이 이것 좀 성취시키려고 내가 이게 주신 말씀이야. Today, really, the doors to do this regional evangelism will start to open. 오늘 이렇게 지역 전도에 문이 열리겠구나. Then I went to the core message. 그래서 제가 이제 핵심들로 제가 다 간 거예요. And I see this. 그래서 이제 사도행전 8장 4절에서 8절 말씀. Completely came to my heart. 완전 제 마음에 확 들어오는 거예요 말씀이. It's talk about healing. 그게 바로 치유에 대한 거였잖아요, 제 핵심이요. It's the healing, camp of healing. 이제 치유 이제 캠프였습니다. So I just went to Cheongdo. 그래서 제가 이제 청도에 갔었잖아요. What I met? 그래서 내가 만났는데 A sick person. 제가 앞에 사람을 만난 거예요. It's completely the word of God. 완전 말씀하고 탁 떨어지잖아요. I just on the way to go there, someone told me, there is someone who is sick in there. 제가 그쪽에 또 지역을 가고 있는데 어떤 사람 나보고 저기 아픈 사람 있어요. But I was praying for that message. 근데 내가 그 메시지를 딱 생각하고 기도했죠. So I didn't think even 2 seconds. Let's go there. There's a plan there. 주저하지 않고 바로 내가 그 사람한테 가자라고 제가 말했어요. I just shared the gospel. I just said about Jesus Christ. 그래서 내가 복음에 대해서 예수 그리스도에 대해서 복음을 탁 전했죠. And this great happiness, this great joy remain in there. 그때 여기 보면 그 큰 기쁨이 있더라는 거죠. Like Acts 8. 그래서 사도행전 8장 말씀 그대로 말이에요. I went there with our assistant pastor Fadeli also. 바델리 전사하고 제가 거기 같이 있었는데요. Really, it was written in the prayer journal in the Word of God. 진짜 이 어제 말씀하고 딱 들어맞는 거예요. The same way become fulfilled. 이런 똑같은 일들이 계속 일어나는 겁니다. What I want to say, 제가 말하려고 하는 게 뭡니까? when you have this time of my prayer, 여러분이 나의 기도의 시간이 있을 때 really this prayer can completely change. 정말로 여러분 이 기도가 모든 걸 바꿉니다. If you have this time in prayer and concentration, 여러분이 정말 나의 기도, 나의 집중 이 시간이 있을 때 your life little by little will start to 여러분 change. 삶이요 조금씩 계속 바뀌어 나갑니다. If you have this secret and come Sunday to worship, 여러분 이 비밀을 가지고 나와서 주일날 말씀 딱 들어오면 really God through the worship can completely change your life. 여러분 진짜 예배 탁 한번 들을 때 여러분 인생이 완전히 바뀌는 거고. Because God completely through the worship on Sunday, He completely blesses us. 왜냐면 하나님이 주일 강단 말씀 예배를 통해서 완전히 여러분 인생을
주시거든요. He can give you the answer that you need for the week. 여러분이 한 주 동안 이런 필요한 모든 응답을 그때 주시는 거거든요. He will give you through the worship the grace and strength that you need. 그 예배를 통해서 여러분 필요한 그 하나님의 힘을요. 그때 여러분에게 주시는 He 거예요. completely also can heal you spiritually and physically through the worship. 그러면서 여러분이 그 말씀 예배를 통해서요. 여러분 영적으로 모든 치유가 그때 하나님 주시는 거예요. Start to apply these kind of things. 여러분 이 세 가지 꼭 여러분의 삶 속에 적용하기 바랍니다. Start to find these blessings in your 여러분 이 life. 축복을 여러분 삶 속에 꼭 찾아내길 바랍니다. Start to have this kind of concentration. 여러분 이거 집중을 꼭 찾아내길 바랍니다. Start to enjoy this kind of a correct prayer. 네, 잘못된 올바른 이제 기도를 여러분 시작하길 Start to 바랍니다. put your faith not in other things, but only on Christ. 오직 그리스도의 결론에는 이 올바른 믿음을 가지길 바랍니다. So then you will become really a witness. 그러다면 여러분이 진짜 그날의 증인이 되는 것입니다. Your life will be completely inside of 여러분의 victory. 삶이요 승리 속으로 들어갈 So you 것입니다. will have many testimony to share to other 그러면 여러분 다른 people. 사람에게 전할 수 있는 많은 간증거리가 이제 나오는 I 거예요. bless all of you to have this kind of a life as a witness. 여러분 삶의 증인되기를 여러분 모두 그런 사람 되기를 바랍니다. Okay, let's pray. 자 기도합니다. Dear God, thank you for the gospel. 하나님 복음 주신 것을 감사합니다. Thank you because without doing nothing, just because the gospel, we can have victory. 아무것도 한 게 없는데 정말 이 복음 받는 거 하나 때문에 우리에게 승리 주심을 감사합니다. Let us go into prayer continually. 끊임없이 그 기도의 집중 속으로 들어가게 하옵소서. Bless us to have the spiritual state that we can pray. 그래서 우리가 기도할 수 있는 영적 비밀을 가지도록 우리에게 도와주옵소서. And bless us to have this time of concentration during the week. 그래서 이번 한 주 동안 이 집중 속으로 들어가도록 우리에게 복 주옵소서. In the name of Jesus Christ, I 예수 pray. 그리스도 이름으로 기도합니다. Amen. 네.